lobes of the brain kan zir mek a chuan occipital lobe le parietal lobe kan zir zo to a voina hian temporal lobe kan zir don ani kan temporal lobe chu kan hriat thiam dan tura chuan hetilaya hian omani a hnuai lampanga kan thlok hnuai lampanga hian chuan chumia chuan a lemi en taila heta fissure hi mo hemi fissure omna hnuai chin zonga hian kan temporal lobe chu om ta ni chuan chumia chuan sylvian fissure kan ti anita khami hnuaiah khan a oma chuan occipital lobe I ma a om bokani occipital lobe ka hetila hnungai om ta hemi hnuai chin zong hemi fissure lian pui a khwar thuk lai tak hnuai chin zong le hemi occipital lobe ma chin zonga hi kan parietal lobe kan temporal lobe chu anita ni chuan temporal lobe hian area chi hrang pasari a huama hengti kan sei tawng khan broadman an thluak area hrang a then dan kha ania chuan chunga te chuan area number 41 42 22 38 20 21 37 hemi chin ho hi kan temporal lobe na a huam chin chu ania chuan kan temporal lobe hemi image hi enjoy zel taila adum zong 41 42 le 22 hi structure pakhata kan ngaya abak zong 37 21 20 and 38 te hi area hrang le kan ngaya ni chu kan sei tawng khan lobe pakhat ro po hi a function chi hrang nei ta a function azira khan area hrang kan then thina anterior parietal lobe te po hmunhnia area pahnih anga kan then hrang le a chu tiang che chuan kan temporal lobe po hi area pahnih kan then ani chuan tuna achung chin zong kan ti kha auditory area ania chu chuan ri kan hriat zong hi alo la luta a processor information akha kan hriat thiam thei turin alo translate ani areas number 41 42 and 22 chungchu broadman's area kan ti thin chu ania chona bak zong hi ventral visual stream kan ti hi omta chumi chu area 20 21 37 le 38 heta anoi ami zong avara in number ho zong khu anita ni hemi hian vision a khana puibok ta ni ma se vision kan ti khan a function dana kha kan occipital lobe ne khan adanglam le bokani ti kha kan che tangai ta ni kha ka a structure tlang pui chu ania chona function lama kan lut ve leang temporal lobe hi kan sei tawng khan a function lian bera chu auditory information process ania visual information process ania chungba ka chuan formation of memory a min pui ani chumia chuan cortex chi hrang poimo deuh hemi temporal lobe pui chunga na oma chungte chu primary auditory cortex a oma secondary auditory and visual cortex a oma limbic cortex le amygdala and hippocampus khanga chu aming pokan lo hrinol tonga khang panga kha temporal lobe bi ka chon omta ni chon hippocampus hi atho nabera chuan recognition and memory a anita ni hippocampus hian recognition le memory thil kan lo muta a hei enge ani kathil mu hi lekhabu ani kathil mu hi dokan ani kathil mu hi thuthleng ani kan hriat thena chan chu hippocampus in khami information a kha ama khan alowin retain ta ni chumia chuan enge objects in space omdan ahlat zong khoya nge ka room a khonge dokan ka da ka room a khonge khuma ka room a khoilama nge tukverom kan tiang chi zong te kha memory mangkhan space kan va hriat theina khami kha hippocampus chona thober chuni ta chumia wang chuan ania mi po kan ina thila tura kan tirani chuan ka room a khan lutla avelam panga khan ka khuma omanga khumbula dokan omanga dokan drawer chungber khai pathonga nga if thil kan thila tura kan shil kha la turin kan shil thei don ta ni so it uses memory and the knowledge of space all right in relation to where the object is to tell us where something is and how we can recall those memories amygdala ve thung hi chuan affect kan ti emotion aniang chu emotion tira chiam beranga affect le emotion kha a regulate bera chumia chuan sensory input le kan memory te mangkhan kan emotions te kan affect kha a control ta ni chumi wang chuan nia thil film
nge emotional do kan ena kan mit tu tia atlak na chante mo kan memory thil engamoni hlim do kan lo ti to kan ngai to kan lo nui veng na chante po khami kan amygdala khan khami memory so kha nge alo khol khoma chumi chuan corresponding emotion nga ke mania aron siam bukani. Alright, so hippocampus khan recognition of objects in relation to space ania memory anitani amygdala ve thungchon emotion le kan environment a I stimuli azira kai mani emotion on chok thoka amygdala chon atho chunitani. On the basis of the cortical anatomy, we can identify three basic sensory functions. All right, processing auditory input, visual object recognition, long-term storage of sensory input. Khang pathumaka temporal lobe na function pathum chunitani. Processing auditory input, visual object recognition, and long-term storage of sensory input. All right, auditory, visual object recognition, le long-term storage of input memory ani chu khami point number 2 visual object recognition a pukha memory nen an kai nei ni an kai noi ni achan chu thil kan share dei theina kan memory a omta khami a khan enge ani kan recognize theita na chan chu ni ta ni mo thil kan recognize me ba ka he ka ta he ka u ta he ka nu ta mo antinan thom no kan no zar towel te kan no zara ke mani towel kan valak chat thena chan po kha khami visual object recognition awang po khan anitani. Temporal lobe functions are best understood by considering how the brain analyzes sensory stimuli as they enter the nervous system. All right, chan khami kha function tlang pu kan sa the chu nia chan sensory processes sang hi kan temporal lobe hian a process le bok ta chunga chan object recognition nachina kan sai to tho khania categorization thil kan mu object kan mu re thil kan sense re hi entinge kan categorize ang mo ri kan shia beng chenga niam nge is it music, is it the voice of my mother, is it the voice of my best friend, is it the voice of my teacher khat mi han kan categorize theita ni. Next ta chuan cross modal matching anita information sang kan lak lu kha enge ain relate dan how do we match them. All right, engtin nge towel pol kha kata ni ti ka share thei mo image kha kan memory a oma ke mata ani ti knowledge kha mokta chang khami a khan thil chi sang information la khom khan matching kan siama connection kha kan siam bukta ni chona dot le formation of memory hey chu memory a te pokan lo zir to thina nga memory from sensory memory to short term memory to long term memory alu chaudana kan traveka khami process zong kha temporal lobe hian a process ani accessing existing memory kan nei sa va access a khamia tanga tuna kan mom dan zera falak let le exam na te po kan le khazir to thil tam tak kan zira kan store four lobes of the brain te kan zirta ni kan thloka in store to ta long term memory a chon exam na khan kha existing memory kha kan va access a kan recall a exam na kan zek chok le thechin ta ni. All right, affective responses hi emotion kan ti bok khanita affective responses are a function of the amygdala nachina kan sai to khania it associates sensory input and information kan sai tong khan kan environment azir khan emotion ke mania asiam thinrim turnge lom turnge tra turnge mangan turnge tia kha it works in tangent with the environmental stimulus that is impinging on our senses ke mania ron act mi in kongpuya kan kalain miron nek chora mo that is the stimulus from the environment tinge kan react kan thenarim de nge yang that is the emotional response ke mani changa chuak coming zong kan amygdala in control ani. All right, adot le achon spatial responses navigating within space and remembering where we are tu na hen room ak omaka thuwa mo chuan kan hnunga son kongkhar om ti ka ria ka rum kongkhar sami fa pan tur son engtin nge ka om what obstacles are in the way khuma omem dokana omem thutlenga omem khamiwa hel kwal dan zong kha spatial responses kan ti chunita classroom te kan valuta ke mani thunna kan va panjata mo tlar thumna kan thuwa
kan heta tlar ma tang kan vakwala tlar thumna kan vakala kan vathua. Alright, kami ka spatial responses chu ania. Hemi po hi memory atanga kan shiat ve tho chu ani. Alright, spatial responses based on memory. Anitani. Chuan andot lea. The superior temporal sulcus receives multimodal input that plays a role in categorizing stimuli. Alright, so kan superior temporal sulcus kan ti hemi kan temporal lobe achung kan ti hawa hian an tho bera chu input sang sang ala khom ta chumi chuan stimuli sang sang categorize dan ta min shil ta ni entinan tuna zana kan chuaka mo motor arun tlana run enga motor run en chak dana zirte ke mani hedian arun approach char chara khamia khan mong re arun kalani chuan alai ta kha a brightness kha increase re ni chan motor kha tlan chak loti kan ria a threatening loti kan ria ma se kha motor kha I chak te win run eng thut se we know that it is coming at us at a very fast pace and a kois exactly page one we know that that stimulus is dangerous. All right, so ke mani kalon rin thainan kha stimulus sang sang kha is it harmful, is it friendly, is it good, is it bad, is it kan sai tong khan kan ta niem mi ta niem does this belong to a certain category of things kami and category poni thai kami categorization kha kan temporal lobe na controller so just superior temporal sulcus achunglam pangkha control ani hemi baka facial information mishinga hian a thiam tani kan mi mel kan an thinrim mel an lo mel lungoi lo mel kan thiam theivek achan chu ke mani na prior experience kan lo nei to atangin mi an thinrim lai an mel kan ria a anuwa foi tam takan lo observe to at chang chuan mi hi thilan soi kherlo point min hau kherlo ma se an thinrim thu seilo ma se an mel atangin an thinrim ani te kan thiam thengal tani so it also helps us to categorize facial expressions. All right, to meet a socialization thui takin min chan pui boktani. An important correlate of mouth movements is vocalization, so we might predict that regions of the short superior temporal sulcus are also implicated in perceiving species typical sound. Mishing tena sound kan siam le, uina sound kan siam le, zo tena sound kan siam tekha kan categorize theini. And then language ni kharlau trapri emo grunting hemi ri kan siam shim na kan thopa kan tana enge ri kan siam mangchi tekha mishingam a chuan kan recognize bi kani an ma ni kham mulo maila room le lama omma se mishing na thoka an tanga an room emo an khami an sound an siam ri ka chu kan the theini chu tiang cha chuan ran emo kho omta se vokemo uemo kan sang thevek don thotani so it also helps us to perceive species typical sound all right chuan khamia kha kan temporal lobe na a recognize sang chu ania chuan pakhat le poimo deuh chu speech perception ani tani speech perception a chuan kan sai tong khan auditory information controller ri kan shiat voice kan shiat tekha engtin nge kan recognize theyang hei trong te hi chu arang deuta ma se word for word in kan thiam theivek music te po kan ange voice ai chona muang ani ma se khamia khan enge aki in thlak zong te nakina disorder a chu kan le nanga khami kan sang thevek ani rimoi lo rap music te po arang lutuk ma se we are able to identify each word in the rap song that is being sung by whatever artist. All right, so kami kha kan temporal lobe function tlang which ania kan soi tong khan auditoria audition zonga mo ri kan share zonga processing atia visual in relation to spatial information distance in space baka enge formation of memory khango kan temporal lobe na a function tlang pui pathum te chu ni tani